Traduções também, haver traduções em português no Shuddha. Yeah. So, in fact, for whatever scientific evidence reasons, those who want to be there but cannot be there will actually get a very close view of our Gnani and his satsangs in the natural environment of the home on their computers. So I think that'll be just wonderful, you know. O Shuddha está comentando que, por qualquer razão relacionada a Vyavasthit, as pessoas Mahatmas que não puderem estar fisicamente presentes vão estar presentes através da internet, conectado com o nosso Gnani. Lucinette, would you like to sing the Tri Mantra now, please? If you. Está convidando Lucinette para recitar um Trimantra, por favor. Sim. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Hayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Lovisavasahuram. Esopancha namukaro, savapavapanasharo, mangalarancha savesim, paramang avai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Hayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Lovisavasahuram. Esopancha namukaro, savapavapanasharo, mangalarancha savesim, paramang avai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Hayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Lovisavasahuram. Esopancha namukaro, savapavapanasharo, mangalarancha savesim, paramang avai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam, Jai Satchidanam. Wonderful, my dear Lucinette. Thank you. On June 17th, 1970, our Gnani Purush Dadashri was in Mumbai.
Gnani Purush Dadashri estava em Mumbai em junho 17, 1970. And his, as was his usual style, as was the way with our dearest Dadashri, he would just sit and words of liberation would continue to flow through his medium, you see. Ele estava no estilo dele, usual, e palavras de libertação fluíam de Dada. Yeah. Some of these words are, I'm sharing with you now. He says that the circumstance, dividindo essas palavras. He says he is in essence saying that the circumstances, sanjog, the the circumstances are, by their very nature, will continue to keep on changing, you see. Sanjog, as circunstâncias por sua própria natureza continuam mudando. They all the circumstances around us will, by their very nature, are such that they arise, they come together, and then they dissipate. Yes, just like they come together and then they dissipate. Essas circunstâncias, o que acontece pela natureza das circunstâncias, elas aparecem, elas se unem e elas se dissipam. But if amidst those circumstances, there are some circumstances that they have and that have come together, circumstances that have come together with his pure intent, come with pure intent. Circunstâncias que se juntam com intenção pura. Yeah. So he says these are the circumstances that are worth mixing in. You see, in other words, what is a circumstance with pure intent? That's the first question. What is a circumstance with pure intent? Quais são as circunstâncias com a intenção pura? Esta é a primeira questão. And the answer is that and Dadashri has used Shuddha hetu. In other words, it's a pure intent. What is a pure intent circumstance? You see? Uma questão de novo, o que é intenção com circunstâncias com a intenção pura? Pure. Quais são elas? It's Shuddha hetu jog. You see, in other words, these circumstances have built-in purest goal. Purest goal is the goal of absolute purity. Is the intent, is the reason why that circumstance has come together. You see? Então, essas circunstâncias elas tinham um objetivo puro. Por isso que elas se unem, se juntam. Purest intent, and that objective. And that goal of the purest intent cannot be anything, as you and I now know, anything relative. It has got to be the self for liberation, you see. So those circumstances that come together for the goal of liberation, you see. Essas circunstâncias que surgiram com o propósito da libertação. Though that circumstance is the only one that is worth getting involved in. Get in there, get involved, you see. Então, as circunstâncias que nós nos devemos
nós devemos nos envolver com elas para a nossa libertação. Yeah, and that is what exactly all of you are doing right now. All of us are doing. We're getting involved in it. O Shuddha está dizendo exatamente o que está acontecendo nesse preciso momento. Todos nós estamos juntos, nos envolvendo com o que está acontecendo. And he says, in all the other circumstances, so there is the circumstance of the purest intent, okay? There is the circumstance de intenção pura. And then the rest are other circumstances, you see. Outras circunstâncias. And in all the other circumstances, Dada says, that you just need to be the absolute knower and seer of those circumstances. In other words, essas outras circunstâncias você simplesmente é aquele que conhece e vê essas circunstâncias. In the rest, you just remain the absolute knower and seer and superfluous, in other words, superfluous. You see, you use the word superfluous. You see, in other words, you say, if the world is dancing, you dance. If the world is jumping, you jump. But you are like, you are one that knows, sees and knows, right? You sees and knows, and just say, hi, how are you? I'm fine. In other words, you do the acting of Tony, you see. Então, o Shuddha está falando, então você está vendo o que está acontecendo e você simplesmente, você dança com aquilo que está acontecendo, como aquele que conhece e vê, ele falou, como no mundo do Tony também, né? Yeah, so, he says, and I now, just to complete it in exactness, I'm just going to, this is just for later purposes. You don't need to worry about the Gujarati. Because this sentence is so important and it's striking that I'm just going to say, read it and you just listen. Ele vai ler em Gujarati e vocês simplesmente ouvem, não se envolvam, não se preocupem. And Dadashri says, સંજોગો તો નિરંતર બદલાયા જ કરવાના, પણ તેમાં શુદ્ધ હેતુ જોગ સંજોગોમાં જ ભળવા જેવું છે. બાકી બીજા બધાય સંજોગોમાં કેવળ જોવા જાણવાનું અને સુપરફ્લુઅસ ઉપર ચોંટ્યું ઉપલખ્યું જ રહેવા જેવું છે. Thank you for allowing me to say this, because somewhere down the line people will want to know the exact words of Dada. O Shuddha está agradecendo por vocês ouvirem isso, porque no processo as pessoas querem saber essas palavras, o que Dada está dizendo com isso. And this Dada then goes on to say that this is what I wrote to Chandrakant Pai. Remember Chandrakant? Chandrakant Pai was the first Mahatma to get the Gnan Vidhi in 1962. You see? Então Dada mentioned this words to Chandrakant. Dada not only mentioned, he wrote. Dada wrote these words. What I just read. Dada wrote them to Chandrakant Pai, his favorite Mahatma. Why favorite Mahatma? Dada had very high hopes for him, very, very high hopes for him. He received, was the first person. He was the first one to receive o Gnan. Yeah, right. Yes, então, Dada, essas palavras que o Shuddha acabou de falar, ele escreveu e falou para este primeiro Mahatma que recebeu na vida de Dada, chamado Chandrakant Pai. Dada tinha uma certa apreciação por esta pessoa. Yeah, so the Dadashri is saying, hey, today I wrote to Chandrakant Bhai something, and you see,
And first, Dada just says that sentence, which I just said, and which I've given you the essence of the sentence. Está dando a essência da sentença agora, o Shuddha no chat. Ele escreveu essas palavras de Dada numa carta de Dadashri para o Chandrakant Bhai. And you know, he shared something very beautiful. He had given the title of Chandrakant Bhai that you will be a Tirthankar in the future. You are a Tirthankar of the future, you see. Ele deu um título ao Chandrakant Bhai que ele ia ser o Tirthankara no futuro. But as you know, as evidence would have it, Chandrakant Bhai passed away because of a heart condition, heart attack, you see, later on. So and that was the one time Niruma told me that she saw Dada have tears in his eyes, you know. Shuddha diz que esse senhor Chandrakant Bhai fez a passagem, ele teve uma situação, um ataque cardíaco, e a Niruma, o Shuddha faz o comentário que a Niruma disse que viu lágrimas nos olhos de Dada. Anyway, so Dadashri essentially, you have heard Sanyog and Sanjog. You have heard Yog. Yog means union. Yog means union, right? Union. Que significa união. Union, Yog, União. Yoga. And then Sanyog means so many evidences. Sanyog significa different evidences come together. You see, that's called Sanyog. Sanyog, diferentes circunstâncias come together. Se juntam. Yeah. Essa união. Yeah. And then when those evidences that have come together, they separate, and after a couple of hours, we will be all away from this sanyog, this satsang. All of us will be doing our own things. You see, that's called Viyog. Sanyog and Viyog. Can you spell the last word? Viyog. Ele está escrevendo que essas circunstâncias Samyog, elas se juntam. Okay, sorry. Se separam e depois elas se afastam. Viyog. Viyog means it. It's so all Dadashri's Gnani Vakya is that circumstances by their very nature pela natureza delas, are prone to dissociate. You see, they will dissociate. Elas são prone, elas they tend to by nature. Por natureza se dissociar. By their very nature, they will dissipate. No matter how awful, terrible the circumstances, it will go away. You see. Não importa quanto terrível as circunstâncias são, por natureza delas, elas vão se dissipar. And Dada says, this is in the same satsang. Dada says, then he says, the those circumstances that has got the purest intent and purest goal intent, not the goal of fun, not the goal of getting something in the relative, the purest goal intent. You see, it's a beautiful word, purest goal intent. This is a beautiful phrase, you see, purest goal intent. Essas palavras que o Shuddha está dizendo é uma intenção que tem objetivo puro. Intenção com objetivo puro. Yeah, it's called Shuddha Hetu Yoga. In other words, é chamado Shuddha Hetu Yoga. You and I have come here with that Shuddha Hetu, the pure goal. Shuddha diz que você e eu e todos nós juntos aqui viemos com esse objetivo, Shuddha Hetu Yoga.
intenção com um objetivo puro. And in this, by the same token, hundreds, in fact thousands, more than a couple of thousands Mahatmas from all over the world will go to Phoenix, and this is the goal. Shuddha Hetu Yoga. This is the pure goal. I want to be with my Dada Bhagwan, I want to be with my Dada Bhagwan, you see. Então, Shuddha adiciona o fato que semana que vem mais de 2.000 Mahatmas estarão em Phoenix, Arizona, exatamente com essa ideia, eu quero estar com o meu Dada. And I've shared with Tony this particular Dadavani, but you see this for those of you who have not, who at least can read English, this Dadavani will give you so much more details about this Dada Bhagwan. You see this Dada Bhagwan, this. Ele colocou no chat que vocês, os que leem inglês desse Dadavani, possam entender mais sobre Dada, desse Dadavani, mais profundamente. Yeah, right. This Dadavani is magnificent because it really describes in direct words of our Gnani Purush Dadashri the different levels of this namaskars. We are, and the different levels of a Mahatma as he comes to Dada, after the Gnan Vidhi, the levels of a Mahatma inside, not outside. This is not something external. It is an internal thing, you see. So it's a magnificent Dadavani, and this in simple terms, we are going to come close to Dada Bhagwan, and this Dada Bhagwan is not an outside thing, it's an inside thing. Yes. Ele está dizendo que dessa Dadavani descreve níveis diferentes do Namaskar, e também esse nível interno presente nos Mahatmas, e ele voltou a falar que não é uma coisa, não é um fenômeno externo, é a parte interna que está, esse Dadavani endereça essa parte interna. He's he essentially says, I am not God. I am not God. But God has manifested within me completely, and He has begun to manifest in all of you, my Mahatmas. Dada disse, eu não sou Deus, mas, porém, Deus se manifestou internamente dentro de mim, e este Deus está se manifestando também dentro dos Mahatmas. Yeah, and he says, I am lacking by 4 degrees, and you all are lacking by somewhere between 50 to 60 degrees, you see. So that is the difference, you see. Do ser from the absolute self. From Dada Bhagwan, from becoming Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is at 360 degrees, and I am a Gnani Purush. I am a Gnani Purush at 356 degrees, you see. 356. Então, Dada Bhagwan está a 360 graus, e
Eu sou Gnani Purush, estou a 356 graus e os Mahatmas estão entre 50 e 60 graus. Yeah, Mahatmas in the Gnanvi, they come to 303, 304 degrees. You see, they come to, yeah. 302 graus, 304 graus, os Mahatmas no caminho deles. And here is the most interesting thing he says about this whole thing. He says it over and over again in so many different ways. And when later on you get to read this through, in your language or through English, you will understand so beautifully. Our Dada, he says, I am a Laghutam Purush. In other words, I'm lower than the lowest person in this world. I am lower than the lowest person in this world. I'm not. Estou. Então, o Dada, ele faz essa afirmação, eu sou o Laghutam Purush. Isso significa eu estou embaixo do nível mais baixo de ser. There's something that is not even translatable, right? As humble, no. It's not. Not translate. You can't translate that. Say you cannot translate that, but it's a part of our. We all know, Guru. Everybody knows Guru. Guru means the real Guru meaning of the word Guru means heavy. You see. O significado dessa palavra Guru significa heavy, pesado. Pesado. And so the opposite of heavy is light. You see. Então, o oposto de heavy is leve. And so pesado é leve. Lagu. And you see, so the Lagu. But I am lighter than the lightest person in this universe. In other words, I am so light that you cannot approach. I'm light. Eu sou mais leve da pessoa mais leve nesse universo. O que é isso? And what is it that makes, what is it that adds weight? What is it that adds weight to anything? It's not anything physical. It's not anything physical, You add more and then add more and you add more and it becomes heavy. No, this thing is, you add, ego is the weight, you see. Ego is the weight. Ego is the weight. So the heavier the ego, the you go down, and the lighter the ego, and then there is no ego. Então, o Shuddha explica, esse heavy, pesado, tem a ver com o ego, com a atuação do ego, Quanto mais ego, mais pesado. Quanto menos ego você, como se você flutuasse. Take your time. Yeah. So So a heavy ego makes you sink, and that we know. You see, you don't have to look around. You have to look around. Human beings sink in this ocean of life after life. They live a little bit. They come in this body as a beautiful little baby. And they grow up, and this entire life they are running around. Their ego becomes heavier and heavier, and it crashes, and then they sink back into the ocean of this ocean, you see, into the ocean of life after life, again another life. So it is the ego that makes you sink in this ocean of life after life, and Dadashri has taken away that ego in all of us. You see, we have that we don't have this ego, so now we too are flying in the skies of liberation with Dada. Yes. Então, o Shuddha diz que o que faz essa diferença
o que faz com que a gente afunda nesse oceano da vida, e vida após vida é o peso que a gente carrega desse ego em cima, dentro de nós, que faz a gente afundar no oceano dos problemas da vida. Yeah, you see, now that the ego has been disconnected from E o us. Dada, I'm sorry, Shuddha, I just missed it. Outra coisa que Shuddha falou, que Dada realmente ele eliminou, fraturou o nosso ego no Gnani. Yeah. And so, and then that is why you fly, you see. And the flight, this is our flight to freedom, absolute freedom, you see. E essa quebra do ego nos permite voar este voo para no caminho da libertação. You see, anger, pride, deceit, and greed by nature are heavy or light, and Raiva, orgulho, manipulação, ganância, pesado ou leve. And Guru Lagu, anger, pride, deceit, and greed are heavy, light, and I am a Guru Lagu. I am neither heavy nor light. I am right there without any of these kashais, you see. Should I repeat one more time? See, anger, the kashais fluctuate between heavy, very heavy kashai versus light kashai. You see, but Guru Lagu, they're Guru Lagu, and I am a Guru, a Lagu. You see, I'm neither heavy nor light. You see. Thank you. So when you have kashais, você vai para cima e vai para baixo. E quando você está guru, quando você está aguru, alagu, você não está nem leve, nem está nem pesado. Yeah, I am the pure soul that is a guru and a lagu, you see. Então, quando você diz que eu sou alma pura, você é aguru e você é alagu. Yeah, I'm not. There is these things. It is these kashais that arise from the ego, you see. Os kashais que surgem do ego. Yeah, that makes you sink. Not only sink in this life, but life after life. There is no, you strive so hard, you come out finally. You take beatings, but then again you die as I am this body, and again you go back, into this ocean of life after life, you see. Então, os kashais que nos afundam vida após vida, né? Então, você you die, você morre, then you nasce outra vez, in the cycle of life and death. Eu sou esse corpo, com essa crença, isso se perpetua. I hate him, I love him, I love him, I hate him, I love him, I hate eu amo ele. I hate her, I look what the world has done to me, I hate this. So many people in this world, I love so many people, and both go with you, that and again you float with this weight, you see, again you try to swim with this weight in the next life, you see. Então ele está falando, né, que você ama e você odeia, você ama vida após vida, né, e você retorna nesse ciclo, né, infinito. And here say this, So, it came from that word, I am Lagutam. I am Lagutam. Lagutam means the lightest of the lightest. It's a relative thing. In the world, you will not find anybody approaching my level of egolessness. That is what the other is saying. In this universe, you will not find a more egoless person. Ele diz que esse Lagutam significa eu sou o mais leve da pessoa mais leve. Você não encontra uma pessoa
egoless, totalmente sem ego. Absolutely. There is no ego. My ego Não tem disappeared. ego. My ego disappeared in 1958 when the Cuidado disso, meu ego desapareceu em 1958. and it was my ego, disappearance of my ego was simultaneous with the manifestation of this Lord of the 14 worlds within me. I was just, the Lord appeared and my ego disappeared. Esse 14 mundos. Então, o que aconteceu? Esse desaparecimento do ego em Dada se manifestou. Could you connect again? It manifested Manifested with the God of 14 worlds. Yeah, the God of the 14 Yeah. world. Dada calls Dadashri, Gnani Purush Dadashri called this Lord that manifest within him in Surat station in 1958 as the Lord of 14 worlds. He is not just a simple God, he is a Lord of the 14 worlds. Não é senhor comum, é senhor dos 14 mundos. Quando Dada recebeu, o ego dele foi totalmente fraturado, exaurido. Ele recebeu esse senhor, certo? Que é o senhor dos 14 mundos. Ele não é Deus, Deus de 14 mundos. And he says, my ego completely disappeared and this body of M. Patel became a public trust. E o corpo do M. Patel ficou uma entidade pública, mas o ego dele totalmente gone, totalmente terminado. Yeah, became a public trust, you see, and that one is present completely within me. He is completely present within me. I'm giving you the guarantee. I'm giving you this guarantee, and I worship him. How do I worship him? I worship him by going like this inside. Como é que eu me conecto com esse Deus, com esse movimento das mãos que o Shuddha está dizendo? And I worship him and I sing. Reverencio a este Senhor. And that Dada Bhagwan is within me and he is within you too and within everyone. And so because I'm incomplete by 4 degrees, I worship him. And you too need to worship your own Lord inside, this Dada Bhagwan inside, so that your degrees will rise, that your degrees will rise. Porque ele está a 4 graus de 360, ele reverencia esse Senhor e ele diz que esse Senhor também está dentro de cada de vocês e vocês também necessitam fazer essa reverenciação ao Senhor internamente em vocês. By singing Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar. Cantando Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar. Dada Bhagwan, you see, anyway, so I just give you a little bit of the just a glimpse of this Dadavani. It is very, very magnificent and very timely because of Guru Purnima coming up. And it is every Guru Purnima, every year, July issue of Dadavani is about our magnificent Dada, but this one is one of the best tops. This is superb, Ele está dizendo a importância que tem esse grupo Nima neste que cada julho, né, com relação ao evento do Grupo Nima é feito essa publicação. Este realmente está especial. It is a process of coming very close to this Dada Bhagwan that has awakened within each one of us in the Gnan Vidhi, you see. É o processo de estar junto a esse Senhor que está presente em vocês através do Gnan Vidhi.
And one more sentence I will give you, and then we go to our Vyavasthit. Ele vai nos dar mais Aptasutra. uma sentença. Yeah. Do- Dadashri, another seat, S-E-A-T, seat. You're all familiar with the word seat. Yeah, essa palavra seat, S-E-A-T. Seat, like you see, and in the Gujarati is Bethak, you see, Bethak, you Em see. Gujarat é chamado Bethak. And Dadashri, in that satsang of June 1970, is saying there are only 2 seats, okay? Only 2. Então, é como se fosse um seat, um assento, né? Neste satsang de junho de 1970, ele falou que existem somente 2 assentos. One Vyavahar seat and one é Vyavahar, seat, o assento de Vyavahar. Vyavahar seat, and one is the moksha seat. Those are the only 2. Moksha Seat, you see. Assento da moksha, o lugar. Yeah. See, there are only 2 seats, you see. So he says, and the only time, the only time you really get involved is in this pure sanjog in satsang, you see. But in everywhere else, you are to remain superfluous in this Vyavahar, means worldly interaction, you see. Vyavahar, então ele falou, ele repetiu aquilo, né, no objetivo da conduta pura, o samjog. E quando você não está aí, você está neste Vyavahar, o assento do Vyavahar, que é o centro das interações lá fora, terrenas. Worldly interaction. Vyavahar, whether you are in the office, whether you are at home, whether you are with your loved ones, whether you are with your friends or anyone else. Está em amigos, no trabalho, com família. Right. You see, remain superfluous. So these are the 2. Se usa essa palavra supérfluo. He says one more thing. He says our Mahatmas, they tend to get too deep into where they're supposed to remain superfluous. You see, they're supposed to float. They're supposed. O Dada disse que os Mahatmas eles têm a tendência a ficarem enganchados em coisas que eles devem estar supérfluos, né? Just remain superfluous, Fica no supérfluo, né? Yes, just float like a bird. Float on, or in just float on the top of the ocean. All of you Brazilians love the ocean so much, in the beaches. Just float on the top. There's no need to dive in, every time. O Shuddha está dizendo aos brasileiros que gostam muito da praia, né? Para vocês flutuarem. Você não precisa mergulhar no oceano, flutua no oceano, né? Just it's in other words, our Mahatmas here, Dada says, they just, instead of remaining superfluous, they tend to kind of jump in and go too deep into, into Vyavahar. Os Mahatmas, ao invés de ficarem supérfluos, eles têm a tendência a mergulhar, a se aprofundar no oceano. Yes. And he, at the same time, he says, this is in 1970, he says, if you want to have a fight at work, fight with your boss, not with the one who is working below you. E o Dada disse que se você quer ter uma briga no trabalho, briga com o seu patrão que está acima, não briga com a pessoa que está abaixo de você. Whereas people do the opposite, the one below you,
and they really squeeze him down even more, whether it is Yeah. at home or whether it is Yes. outside. Once you Yeah, get the authority, that's the yeah. ego. E ele está dizendo como é assim que o ego opera, né? Que em vez de você brigar com quem está superior a você, como no trabalho, não. Em casa, você vai brigar com aquele mais fraco, né? Você põe o que está mais fraco mais para baixo ainda. Assim é. So, my friends, with that, we will let us take about 5 minutes, and then we return. We start go to our. Nós vamos ter um intervalo de 5 minutos e depois vamos voltar. Okay, and thank you, my dear Ana Maria, and thank you, Tony. Thank you. Obrigado, Ana Maria. Ok. Voltamos então em 5 minutinhos, pessoal. Seu filho dele,
Olá, Écio. Oi, Tony. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, Laércio. Boa noite. Tá no calor aí? O calor está forte aqui. Bem forte. Calor do Rio de Janeiro. Você tá no Rio, não? Não, em Orlando. Ah, Mas bem quente, tá bem quente. é o oposto daqui, né, do hemisfério. Nas estações, mas o calor... Eu cresci no Rio de Janeiro, o verão, me lembro mais... Na época que eu era jovem, nada de ar-condicionado. A gente se ajusta. Essa história dos 40 graus é verdade, não? Não, aqui faz. Não, eu digo no Rio. No Rio, sim. Verão na Índia também, isso é incrível, é muito pior, e eles não têm ar-condicionado, né? Pois é. Quer dizer, as pessoas que têm problema financeiro E a maioria, conseguem sobreviver, né? pois é. E a maioria tomando banho com balde, né? O ser humano se adapta a tudo, né? É verdade, é verdade. Desejo de sempre o melhor, mas adaptação é onde que acontecer, né? E o teclado, Tony, tocando muito? Como? E o teclado está tocando muito? Não? É um pouquinho, né? Sempre. Pratica sempre, É né? bom, é bom. Jai Satirana, Shuddha. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Let me, so we resume satsang and share the screen. We are in our Aptasutra sessions. Vyavasthit Aptasutra. There it is. Can you see it, Tony? See, yes, I can see, yes. Let me see. This is on page 46, you see. Yeah, but we are in the 2958, right? Wait a minute. I just want to make sure that we have covered the one before that. Yeah, because I think that the last... right, 2958. Correct. Oh, we have it. I see. So this is not the one. Okay, no, I'm glad you mentioned it. Yeah. 294. All right, 2958. So, here we go. And it's coming up. Oh, here we are. Correct. So this is page 43. Yes, this sutra. The part except for the pure soul is the Prakruti, non-self complex. And the work that is done by the Prakruti and all the external circumstances coming together, that is Vyavasthit. A parte excluindo-se a alma pura é a Prakruti, complexo não ser. O trabalho que é feito pela Prakruti, todas as circunstâncias externas se juntam, isso é Vyavasthit. Whatever work is done by these two, Qualquer trabalho que é feito por estes dois, you see, there is Vyavasthit. Vyavasthit. So there is the Prakriti, that is the Tony complex. O Prakriti é o complexo do Tony. And it's all the external circumstances that come together
for Tony, you see, they come together around Tony, you see. Essas substâncias externas que estão em volta do Tony e se juntam, certo? And except for the Amapura, the pure soul, everything in Tony is the Prakriti, you see. Então, exceto com exceção da Amapura, tudo que está em Tony é Prakriti. Besides the pure soul, what other part remains? Dadashri is asking. The Prakriti remains. It is the one with faults. Whatever the Prakriti does, Dadashri's instructions are coming us. Whatever the Prakriti does, you, the Amapura, are neither to say, do it with vigor and zest, etc., nor are you to say, don't do it. You should remain as the knower, seer. Then it is Vyavasthit. Dada diz que além da Amapura, que outra parte resta? O que resta é a Prakriti. É ela que tem falhas. O que quer, aí, dada das instruções, o que quer que a Prakriti faça, você não deve dizer, faça isso com vigor, nem deve dizer, não o faça. Você deve permanecer como aquele que conhece e vê. Então, é Vyavasthit. Questioner. Is there actually a relationship between Prakriti and Vyavasthit? Interlocutor, existe realmente uma relação entre Prakriti, a Prakriti e Vyavasthit? And Dadashri says they are both related. A true relationship is indeed between the two, Prakriti and Vyavasthit. The two indeed have a true relationship. But if ever the ego does not interfere, then everything is Vyavasthit at that time. But the ego is alive, is it not? Dadashri, ambos estão relacionados. Uma verdadeira relação há, de fato, entre os dois. Os dois, de fato, têm uma verdadeira relação. Mas se, por uma vez, o ego não interferir, então tudo é Vyavasthit naquele momento. Mas o ego está vivo, não está? Questioner. But at present, whatever a living being, or otherwise known in Gujarati as Jeev, whatever a living being is experiencing, is his Prakriti based on, is his Vyavasthit based on his Prakriti? Interlocutor, mas no momento, o que quer dizer que um ser vivo, em Gujarati, Jeev, esteja vivenciando? Sua Vyavasthit é baseada em sua Prakriti. Jeev, by the way, in spiritual language, is that which lives and then dies, and lives and dies, you see. Então, that's called Jeev. Em linguagem espiritual, essa palavra Jeev é o que vive e morre. Yeah, comes as a baby, becomes an old man, and then leaves. You see, that is the Jeev. You see, Bebê fica senhor mais idoso e falece. Yeah, Significado de Jeev. Yeah, he comes as a little baby, becomes an old man, but even when he leaves the body, he believes,
I'm dying, oh, I'm dying, what's going to happen to my family, etc. See, that is the Jeev, you see. Então, o Shuddha diz que ele vem como bebê, ele se torna um homem idoso e ele ainda está conectado com o corpo. Ah, o que está acontecendo? Eu estou morrendo, o que vai ser de mim? That's Da crença dele errônea, né? Yeah, that is the one Esse é o Jeev. who is so connected to the body and the effects of the body as this is happening to me, you see. Tão conectado com o corpo e todos os efeitos do corpo, ele realmente confirma isto está acontecendo comigo. And is that whatever he is experiencing or she is experiencing, is this Vyavasthit, is his Vyavasthit based on his Prakriti? Why no? É isso que essa pessoa está experimentando, esse Vyavasthit baseado no Prakruti deste ser, ele ou ela. And Dadashri replies, Prakriti and Vyavasthit, they are both verily, indeed, the same. But the ego interferes. It does not leave the Prakriti alone. So it cannot be called Vyavasthit, you see. It is different. It is a different matter after we remove the ego, in the Gnanvedi, by the way, then it is called Vyavasthit. Except for the pure soul, Shuddhatma, everything else is the Prakriti. Whatever is done, it is all done by the Prakriti. Dadashri, Prakruti e Vyavasthit, ambos são realmente o mesmo. Mas o ego interfere, não deixa a Prakruti sozinha. Portanto, isso não pode ser chamado de Vyavasthit. É uma questão diferente de nós removermos o ego. Aí, então, é chamado de Vyavasthit. Exceto a alma pura, Shuddhatma, tudo mais é Prakruti. O que quer que se faça, tudo é feito pela Prakruti. Again, Dadashri is asked in a different way, what is the difference between Vyavasthit Shakti? What is the difference between Vyavasthit Shakti, energy of scientific circumstantial? Let me see here. Okay, so let me just mute his phone. Okay, that's fine. Vyavasthit. Okay, let me go back to sharing the screen again. What is the difference between Vyavasthit Shakti or energy of scientific circumstantial evidence and Prakriti? Interlocutor, qual é a diferença entre Vyavasthit Shakti, a energia da evidência científica circunstancial, e a Prakruti? And Dadashri replies, the only difference is that Prakriti is with ego, and thus it alters the Vyavasthit. Therefore, if the ego is removed from it, meaning the Prakriti, then everything is precisely Vyavasthit. If one that is interfering, the entity that is interfering is removed, if no one to interfere remains, then everything is Vyavasthit. It interferes, and that is why this worldly life persists. Dadashri, a única diferença é que Prakruti existe com ego e, portanto, altera a Vyavasthit. Portanto, se o ego for removido dela, da Prakruti, então tudo é precisamente Vyavasthit. Se aquele que está interferindo foi removido,
Se não restar ninguém para interferir, então tudo é Vyavasthit. Ele interfere, o ego, e é por isso que essa vida terrena persiste. Questioner. So Prakriti minus the ego is equal to Vyavasthit Shakti. Is that right? Interlocutor, então Prakriti menos o ego é igual a Vyavasthit Shakti, certo? Dadashri says, yes. This ego that is within interferes. And that is why worldly life persists. If it does not interfere, then there is no problem. There is no problem. After attaining this Gnan, you do not have anyone to interfere. So it is Vyavasthit. Dadashri. Sim, esse ego que está dentro interfere. E é por isso que a vida terrena persiste. Se ele não interferir, o ego, então não há problema. Depois de obter este gnana, você não tem ninguém para interferir. Então, é Vyavasthit. Questioner. In this life, what is under the control of Vyavasthit and what is under our, our control? Interlocutor, nesta vida, o que está sob o controle do Vyavasthit e o que está sob nosso, com N maiúsculo, controle? Dadashri says, everything material, physical, is under Vyavasthit's control. And that which is under our control is the real. Let me just check one thing here. Okay. Yeah, Dada does use the word real here, okay? Ele está checando se está dizendo que o Dada usa esta palavra real aqui, nesta frase. Everything material is under Vyavasthit's control. And that which is under our control is the real. The awakened awareness all belongs to the real. All that is under our control, and everything material is under its or Vyavasthit's control. Dadashri, tudo o que é material está sob o controle de Vyavasthit. E aquilo que está sob nosso controle é o real. A consciência desperta toda pertence ao real. Tudo que está sob nosso controle e tudo que é material está sob controle de Vyavasthit. This Chandubai, this Tony, this Karla is indeed under the control of Vyavasthit. To that you say, I am Chandubai, I am Tony, I am Karla, and that leads to problems. Now you have attained your state, and that is why you can stay at home as the self. So for those who have not attained the self, for them, the belief, the exact, more than the belief, everything, as I am Chandubai, I am doing it, prevails, you see. Este Chandubai, este Tony, esta Carla, certamente estão sob o controle de Vyavasthit. Para isso você diz, eu sou Chandubai, eu sou Tony, eu sou Carla, e isso leva a problemas. Agora que você alcançou sua própria forma real, é por isso que você pode ficar em casa como ser. Então, para aqueles que não atingiram sua própria forma real, para eles apenas
a crença. Eu sou Sanjubai, eu estou fazendo isto. Prevalece. Mm-hmm. Mm-hmm. This one here, now you have attained your state. That your state is called in Gujarati Swarup. Swarup. Em Gujarati, essa palavra você atingiu esse estado. E essa palavra estado, state, em Gujarati é Swarup. Yeah, like, the Swarup is a very common word now, Uma palavra comum não, agora. Like at the end of the Gnan Vidhi, we say, Kevad Gnan Swarup Chu. You see, I am the state of absolute knowledge, you see. Então, o Kevad Gnan Swarup é no finalzinho do Gnan Vidhi, o Kevad Gnan Swarup. Agora eu consegui esse estado, esse estado, the real state, real. Yeah, né? I am the absolute self state. Estou no estado do ser absoluto. Yeah, I am. Yes, it's Swarup. You see, this is in English. I'm trying to use the word state, and there is a reason. Yeah, there is a reason for it. And there is a reason for it because Amapura doesn't have a form. You see. Amapura não tem forma. O Shuddha diz. Yeah. Né? So you have to, when it comes to the Amapura, you say the state. You see, this is who I am. You see. State, final state, Swarup. Este estado final, Swarup. Yeah, Swarup is self state. Very important, not self form, because you can't have form, as far as the Ama is concerned. Swarup é estado do ser, não a forma, mas estado do ser. Sem forma. Yeah, form means, this is form. You see Shuddha's face, this is for Shuddha has form, you see, but I am formless, I am formless. So when you say Shuddha has form, Tony looks like this, Cecilia looks like this is the form, but I am formless, but when you, I am formless. Shuddha está fazendo uma diferença entre a forma e sem forma, né? Que ele disse que ele está com a forma dele, o Tony tem a forma dele, a Cecília tem a forma dela, mas esse estado de Swarup não formless, sem forma. You see, so this is, I am formless, but you see, when you comes right down to it, the Swarup is the state. This is for your, this is for your translators, so you don't, get into this form business when it comes to the Amapura. Ele está falando sobre os tradutores, né? Que você não entra nessa questão da forma de Amapura, né? Que esse Swarup significa estado, não uma forma. Yeah, because form comes automatically in the relative. The relative has all forms, looks like a book, looks like a building, looks like a man, looks like a dog, etc. See, form. Por exemplo, ele está dando exemplo de forma, parece homem, parece cachorro, animal. Então, isso aqui é forma. Yeah, so, this is what is important to remember when you start translating. Trying the same words in the relative will not apply when it comes to the real or to the Ama, Cuidado quando estiverem traduzindo que as palavras, o significado das palavras são diferentes quando se aplicam ao real e ao relativo. So let us now, let's go back to our Dada and his satsang with us. Voltamos então para o Dadavani. Yeah. So, questioner then asks, then please explain this link between the self and the Vyavasthit Shakti. What is this link?
between the self-armor and the Vyavasthit Shakti, the energy of scientific circumstantial evidences, you know. Então, o interlocutor, a questão do interlocutor. Então, Dada, por favor, explique essa ligação entre o ser e Vyavasthit Shakti. Yes. So now Dadashri says, Vyavasthit will take care of all the interactions, otherwise known as Vyavahar, of the worldly life, you see. Yeah, Vyavasthit will take care of all your Vyavahar, the worldly life interactions. Whereas being in the awakened awareness, in other words, Jagruti, to progress as the self, which is known as Purusharth. Here, this should be a P capital, Purusharth of the self, you see. Following the 5 agnas, okay, everybody knows about the 5 special directives given by the Gnani Purush that sustains the enlightened or the liberated state after the Gnanvidhi. That is your job. 3 things, Jagruti, 5 agnas, and 5 agnas. Yeah, you see, this is your 3 job. coisas. Esse é o seu trabalho. Yeah. The rest is not your job. Nada uses the word job. It is under the governance of Vyavasthit. O Dada diz, Vyavasthit cuidará de todas as interações da vida terrena, considerando que esta consciência desperta, Jagruti, progredir como ser, Purusharth com P maiúsculo, Shuddha faz a correção, Purusharth com P maiúsculo, seguir as 5 agnas, as diretrizes especiais dadas pelo Gnani Purush, que mantém o estado iluminado após Gnanvidhi. Este é seu trabalho, Dada diz, seu com S capital, S maiúsculo. O resto não é seu trabalho e está sob o controle de Vyavasthit. You have now become the pure soul, Shuddhatma. Now, what is this now? What is this worldly life? The answer is that it is under the governance of Vyavasthit. You are to see that as capital. Whatever is there, you are... Where is it? Okay, all right. Okay. Let's go back. You are to see it all. You are to see that. Whatever is there, you are to see it all. Therefore, gradually, all of that will continue naturally, and you will be able to remain as the knower, seer, gnata, drashta, and therefore in applied awareness, upyog, as the self. This is all we are trying to say. Now, if someone makes fun of you, then settle it with equanimity. No matter what anyone does, get your work done by settling with equanimity. Eusama pura. Say you were out and your lock of the home was broken and everything was stolen. Then when you return and see that there should be no effect on you, it is Vyavasthit. Você agora se tornou a alma pura. Agora, o que é
esta vida, o que é esta vida terrena? A resposta é que ela está sob o controle de Vyavasthit. Você deve ver isso. O que quer que esteja lá, você deve ver com V maiúsculo tudo. Portanto, gradualmente, tudo isso continuará natural e espontaneamente. E você, com V maiúsculo, será capaz de permanecer como aquele que conhece e vê. Gnata Drashta. Em consciência aplicada, Upayoga, como ser. Isso é tudo que nós estamos tentando dizer. Agora, se alguém zombar de você, limpe isto com equanimidade. Eu sou alma pura. Não importa o que alguém faça, faça seu trabalho removendo com equanimidade. Digamos que você estivesse fora e sua fechadura foi quebrada e tudo foi roubado. Então, quando você retornar e ver isto, não deve haver nenhum efeito em você, com V maiúsculo. Isso é Vyavasthit. There we are, my friends. Não. Magnificent words of our Dada, as clear as daylight for us all to see and read in your own language now. You know. Palavras magníficas de nosso dado, para que vocês possam ler e ver em sua própria língua agora. We have a little time. We have some time here, so we let us. We will leave it open for anyone who wants to say anything about this. You see, and if it's not clear for anyone Well, in this sense. O Shuddha está oferecendo tempo agora para se há alguma questão, alguma coisa que não está claro para alguém, alguma questão, algum comentário. Eu tenho uma pergunta, Tony. Laércio has a question, Shuddha. Who? Laércio. All right, Laércio. Where are you? Ah, yes, Laércio. Em relação ao Senhor dos 14 mundos, qual é o conceito de mundo? É planeta, é universo? E também se esse conceito é de Dada ou é da cosmologia jainista? Eu não entendi a última. Eu vou fazer pergunta. Com relação, he's asking the question in relation to the Lord of the 14 worlds. Qual foi sua pergunta, Laércio, especificamente? Qual é o conceito de mundo? The concept of this God. A gente tem que entender isso como planeta, como universo. O que é mundo? O que ele quer dizer? Yeah. Okay, I think eu entendi. He wants to understand more the concept of the Lord of the 14 worlds. It has to do with the cosmos. I think você mencionou alguma coisa sobre Israel? Sim, se esse conceito foi dado por Dada ou se é emprestado da cosmologia jainista. Israelita? Jainista. Do Jain, okay. Sim. He is asking if the concept was given by Dada or has any relation with the Jainists. Yeah, it may seem it is part of the Jain religion, you see, or Jain scriptures, but actually it is a vision. It is the darshan. It is a darshan that opened up for our Gnani Purush Dadashri in 1958. You see. Okay. Then can I translate for him, Shuddha? He said that it appears that parece que é parte das escrituras jainistas, mas na realidade
é uma visão, né, de Dada, uma visão, darshan que se abriu para Dada em 1958. Yeah, this will be explained, this will become very clear to you, Larsio, in this new Dadavani that has coming up, you see. Isso vai ficar claro nesse Dadavani que está surgindo agora, lá. Isso vai ficar claro para você. The Jains and people who study Jain scriptures and worship Lord Mahavir will claim that Dadashri is, quote unquote, stealing the words of from the Jain scriptures, you see. Esses Jainistas e o povo que segue as escrituras jainistas, né, e eles reverenciam a Lord Mahavir e dizem que Dada está tomando esse material dos jainistas. Yeah. Dada estivesse pegando o material dele. Yeah, but Dadashri says what happened in 1958 when the entire cosmos was revealed to me, you see. There was nothing more left for me to know. Everything was revealed. Everything, all the secrets of this universe, and this universe is not just our world only. There is much more to this universe than what you and I can experience, you see. Então, o Dada diz que em 1958 todo o cosmos em sua totalidade foi revelado a Dada. Todos os segredos desse universo foi revelado a Dada e não havia nada deixado de lado que Dada não experienciou. The same was revealed to Lord Mahavir and also to Lord Krishna. You see, the vision, the vision of the Gnanis is the same, but their ability to express it is directly dependent upon their experience, you see. Então, o mesmo foi revelado por Senhor Mahavira e Senhor Krishna, mas o que é expressado por esses senhores está dependente da experiência deles. Yeah, just like this vision has opened up within you and I now, Laersio, in which we have the experience of the Amapura, so which has begun, and this experience is something that is exclusive to you and I, and only you and I can begin to say something about it, you see. Então, o Shuddha diz que, da mesma maneira, similarmente, esta visão que se abriu em você e Shuddha com a experiência da alma pura, certo? Que é uma experiência exclusiva de Laércio e de Shuddha, quando você... Então, it's a vision that is... Understanding, it is not only understanding, but it is also it's also the experience of that understanding. Não é só entender não é só entender, mas é necessário ter a experiência da alma pura. Yeah, da visão. Yeah, if you have been to Peru, then you can describe Peru, like you can describe parts of Machu Picchu, etc. You have been there. You see, in other words, the same thing applies to this Amapura, you see. Da mesma maneira, se você visita Peru, você
experiencia, você visita Machu Picchu, então você tem a experiência estando presente, estando lá, da mesma maneira que você tem similarmente a experiência da alma pura que você recebeu, essa experiência no Gnani. And now in our experience, we are unaffected. We are not affected when somebody says us, stupido, get out from here. Who the hell do you think you are? Immediately you will know this is being said to Tony or Shuddha or Larsio. It is not, it is, you will be stable. You will be stable. You see, you will not move. You see, you will not participate in the anger. You see, there is a disconnection that has happened because of the experience of the Amapura. Experience of the Amapura is the disconnection, you see. Então a experiência da alma pura, que é a desconexão. Então o Shuddha começou a dizer que quando somos ofendidos, por exemplo, como alguém te diz, Tony, você é tão estúpido. Então, quando você tem essa experiência da alma pura, você está separado, você vê que isto não está acontecendo com o seu ser, com a alma pura, simplesmente está acontecendo com o arquivo 1, você está separado. Essa é você. This is what it means to have the knowledge and have the experience, right? Yes, the vision is complete. The understanding, and then there is the knowledge, and then there is the knowledge that is associated with the conduct of that knowledge. You see. Exato. Então, Shuddha diz, há a compreensão e você tem o conhecimento que eu sou alma pura, você tem a experiência, aí você se separa. And that conduct of the Amapura is stillness. You see, there is no reactivity, you see, and this zero reactivity to it is the final state, you see, when you just do not react to it, you see, that's the final state, you see, you become a vitarag. Então, a conduta da alma pura é a experiência da conduta da alma pura é inércia. Você não reage. Aquilo não toca você. It doesn't. No affect. It doesn't affect. No affect. Yeah, not affect. And to see if you and I, as recipients of this Gnan Vidhi, are experiencing this much, you can imagine what he went through in 1958 was, you can only begin to imagine, because we get only 2% of this experience in the Gnan Vidhi. He got complete experience of the Amapura, you see. I will translate that, Shuddha. Shuddha está dizendo, imagina o que aconteceu com o Dada em 1958, quando ele se tornou esse senhor dos 14 mundos. Se nós, imagina, em proporção, simplesmente 2% que nós recebemos no nosso Gnani Vidhi, né, quando tivemos o Gnani Vidhi. E o Dada, imagina a proporção do que Dada, onde ele foi, né, que ele praticamente viu tudo no cosmos, né, o que tinha que ser visto. Yeah, see, this universal vision of the cosmos that happened to our A.M. Patel in 1958 is a phenomenon
of all phenomena. It's the most magnificent thing that has happened in the history of mankind, you see, because he failed. He failed in the examination by 4 degrees, you see, and therefore he began his work of liberating you and I and countless others, you see. If he had... He failed the 4 degrees. 4 degrees. He failed by 4 degrees. You see, if he had attained the total 360 degrees when he opened his eyes, he would have gone straight up, out of this world, you see. He would not have remained. The Lord at 360 degrees does not speak, does not have the ability to speak. Yes. Então, essa visão universal do cosmos que ocorreu a M. Patel em 1958 é a coisa mais magnífica na história dos seres humanos. E Dada falhou nesse exame por 4 graus, porque se ele tivesse atingido 360 graus, ele não seria capaz de falar, porque quando você atinge esses 360 graus, você não... You can't... the senses are not there, right? When you reach 360 degrees... You see, you are absolutely disconnected, so there is no one to speak. Você está absolutamente desconectado, porque não há ninguém para falar. You are in a plane, or you are... You're absolutely you become the complete knower and seer. You become the complete vitarag. You have zero connection. Não tem conexão nenhuma. O total vitarag total. Yeah, whereas Dada had some rag, he had some love for the people of this world. Então ele tinha o rag dele, né? O apego dele, o amor que ele tinha pelo povo desse mundo. He wanted to liberate. Então ele queria liberar essa gente. He would say, come, Larsio, get the Gnani Vidya. Let me dizer, come, venha, Larsio, tome o Gnani Vidya. Yeah, are you really Larsio? Você é Larsio? Yeah, is this anger happening to you, or is it from past life? Essa raiva está realmente ocorrendo a você, ou ela está conectada com a vida passada? Yeah, his description about this Lord of the 14 worlds is magnificent. He has to use the words 14 worlds. There are so many. There are world above us and world below us. There is, the world of the celestial beings and so much more, which might appear is the same as Lord Mahavir's, but that's okay, because that's what Lord Mahavir saw, and now Dada is saying it. E o Shuddha está dizendo desse, esse Senhor dos 14 mundos, que há um mundo acima e há um mundo abaixo, e também há um mundo acima, o mundo dos seres celestiais, Então, ele repetiu outra vez, que o Lord Mahavira teve a experiência dele, e o Dada teve a experiência dele com o encontro desse Senhor dos 14 mundos. Yeah, this, in other words, the worlds, the relative world is eternal too. It has got all kinds of worlds. There is, there are 5 worlds like ours. Then, so in other words, the relative world is always there, and the experience of the liberation and the presence of the liberator is absolutely different, you see. Lord Mahavir and all the giants of this world, and all the giants of this world who know and study his books and everything, not a single one
is going to get liberated in 2022, because for that you need a living one. You need a living Mahavir. You lead it in a living Mahavir, Yeah. They are worshipping the one who is in the Siddha, is gone. He doesn't receive. Shuddha está falando uma coisa muito importante, porque os jainistas eles estão reverenciando um senhor que está em outro mundo, certo? E nós estamos reverenciando, eles não vão ter a libertação, não vão ter libertação, porque você precisa de um senhor como dada presente, um Gnani, para liberar você. Então, isso que o Shuddha falou. E outra coisa que o Shuddha falou também let's see, Celestial Mundo Relativity. Yeah, Shuddha, I think I translate what it was important. I think I missed one or two phrases. Yeah, but that's okay. See, the thing is, and as an Akram Vignani, as somebody, as a scientist, as the original scientist, cientista original, who gives liberation in 2 hours, okay? Que nos dá libertação em 2 horas. In 2 hours, regardless of your qualifications. Independente da sua qualificação. He cannot be matched with any previous Lord or God in this world. O Shuddha diz que isso você não pode comparar com nenhuma experiência com nenhum Deus nesse mundo. Even Lord Mahavir did not give this knowledge of Vyavasthit, which you and I are receiving, my dear friend. Ele diz que Lord Mahavir não foi dado a ele esse conhecimento de Vyavasthit, que foi oferecido, foi passado a nós por dada. A lot of Jains came and would sit in Dada's satsang and would say, oh, very nice, but when it came to Gnanvidhi, they would walk away, you see. Yes, muitas pessoas que seguem o Jainismo, ele diz muito bom, Dada Bhagwan, mas quando chegava na hora do Gnanvidhi, eles se levantavam e iam embora. And the Ama is not in books. No books can give you the experience of the Ama Pura. E essa experiência da alma pura não está em livros. If you had that experience of pure soul, you just read a book and will be liberated by yourself. No. It's impossible to have the experience of the pure soul by reading any book. Você não consegue essa libertação lendo livros de maneira alguma. It's impossible to become free from this ego. You say that I am this body. É impossível você se livrar desse ego que eu sou. I am this body. I am a Jain. I am a Jain. I am this kind of a Jain. I do so many. I don't eat potatoes and I don't eat onions. You see. E você com isto, né? Ele está dizendo, né? A tradição dessas pessoas, né? Que eu não. It's a belief. It's uma crença. It's a relative belief. I am a Christian is a relative belief. I'm a Muslim is a relative belief. It is not real. You see? Tipo de crença, outro tipo de crença eu sou muçulmano, ou eu sou cristão. Isso são crenças relativas. It's just in one life you are Christian, another life you are a Muslim, another life you are a Hindu. What the heck is going on? Depends on where you take birth. Então, em uma vida você é muçulmano, em outra vida você é judeu, dependendo de onde você nasce. The Lord of the 14 worlds is appreciated through His words growing within you as your experience. O Senhor dos 14 mundos é apreciado da experiência desse Senhor manifestado em você. This Lord
Dada Bhagwan Dada Bhagwan is growing within you, and está that is crescendo internamente em você, no seu interior. Yeah, and that is why you are in so much in love with him. You see, you cannot, this is the most of all the loves of this world. Yeah. You found your final love, you see. E por isso que você encontrou o seu amor, poderíamos dizer, a sua paixão especial. Shuddha, I just have a comment, like when you do the samike of separation that you say, O pure soul, you separate, Chanduba is separate. You can also do those three phrases. You are worshiping also this Lord of yours, right? Yeah, you are worshipping Dada Bhagwan. Dada Bhagwan, yes. Yeah. And you are also saying, Hey Shuddhatma Bhagwan. Instead of, it's one of those vidhis that help you separate, but it's like saying after the divorce has happened, you say, oh, I'm divorced. How does it work? You're already divorced. Eu perguntei ao Shuddha se de alguma maneira surgiu essa questão em meio do Samaya da separação. Então ele disse que a realidade é como se fez a situação de você estar num divórcio, né? Você se divorciou, você já está divorciado. Then it's like you're already separated, right? You Absolutamente você. Absoluta. Are you Amapura or are you Laércio Fernandes? Você ajuda a questão, você é Amapura ou você é Laércio Fernandes? Everybody will, in this group, will say, eu sou Amapura. Todos nesse grupo diriam, eu sou Amapura. You see, this can never happen in a million lifetimes. You don't have to remember this thing. You don't have to, it's automatic there. When bad things happen in life, that means that Amapura will take over. Eu sou Amapura. Então o Shuddha está dizendo para não preocupar-se. Então quando as coisas mais acontecem na vida, essa sensação de eu sou Amapura está totalmente presente em você. That is the Lord of the 14 worlds inside. Esse é o Lorde, o Senhor dos 14 mundos internalizado em nós. Lifting you up, no matter what. Te levantando, não importa o que, né? Lifting you up, saying, this is who, yes, come home. This is who, so you're going home. You're going home. Como esse Senhor está guiando você para casa. When it's time to leave this body, you're going to, you're going to say, I'm going home. This is who I am. Shuddhatma. Quando chega a hora de você deixar esse mundo, é quem você é, e você deve dizer, né, eu sou Amapura, experienciando essa energia. Absolutely. This, the evidence is there. You accept every evidence that arises in front of us. The doctor comes and says this to you and it's accepted. The nurse comes and says this, it's accepted. Or you might not be in a hospital. You might be wherever you are in this world, Yes, just... Então, com esse conceito de Amapura, você aceita todas as evidências que surgem em frente sua. Por exemplo, se você está no hospital, tem um médico com essa evidência e você permanece totalmente como Amapura. My friends, what we read today, what did our Tony read so beautifully today, is so magnificent. E o que o Dada nos passou esta noite em satsang é tão magnífico. The fact that
each one of those words of Dada, sentences of Dada, are presented to you in your language, in Portuguese. So exactly, you see, that is such an amazing phenomenon, we are thankful to the translators, but we are also thankful for that energy within the translator to give it just exactly as it is, you see. These are evidences. O Shuddha comenta, né, o fato da gente estar aqui na satsang, não, e a energia dessas palavras que são traduzidas em nossa língua a vocês, né, que é muito importante. A time will come, when what the Lord of the 14 worlds can see is something that you and I will also see, you see. Então ele diz que o tempo vai chegar em que os senhores dos 14 mundos veem, que essa visão também vai poder chegar a nós. Yeah, that is called absolute knowledge, Keval Gnan, and that cannot happen in this world of ours. We will have to go in front of the Lord, whose darshan will make it happen, the Lord Simandar, you see. Então, isso significa que o ser absoluto, Keval Gnan, e nós vamos estar presentes diante de Senhor, Simandar Swami, Senhor, Yes. Simandar Swami, Lord Simandar Swami. Seria, nesse caso, Simandar Swami, Senhor Simandar Swami. The instructions, our work has been given to us today. This is your job, he says. Just do not interfere. Do not interfere. E Dada nos disse essa noite, este é o seu trabalho. Não interfira. Yeah, it is what today what has been shared by Dada is the final knowledge of Vyavasthit, you see. He is sharing. Yeah. E o que foi dividido por Dada, apresentado por Dada, é o conhecimento final sobre Vyavasthit. You see, this is something that grows within each Mahatma. It's not something that you can learn through here or by reading, you see. O Shuddha está dizendo que isso realmente é como uma semente, né? Isso cresce internamente em cada Mahatma, não é uma coisa que é colocada através da cabeça. Né? Yeah, as evidences arise and you see the evidences, you see that, then it helps you more and more. You're seeing the evidences, you see. As evidências surgem e você simplesmente as vê. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Yeah. We've gone beyond our time, haven't we? Or I think we just have 5 minutes, Shuddha, I guess. Oh, we still have. Yeah. We have some more time, right? We have more time. We have more time. Oh, yeah. All right. So then Laércio, I would just ask Laércio if it's okay. Tá bom, Laércio? Você entendeu? Só uma questão mais, Tony. He has another question. Eu devo entender mundo como um plano, dimensão, é isso? Um pouquinho mais alto, por favor. Senhor dos mundos. Esse termo mundo, eu devo entender como um plano, como uma dimensão? Yeah, he wants to and he's asking if he needed to understand the world as like a plane, you know. What like plane? A structure. That's the world, Lord of the world. Wait, I don't understand. He does not understand Lord of the world, of the 14 worlds. Yeah. He wants to understand the word world. The Lord of the world
Or it's like if it was a physical plane, I think that I understand what I sense what he's asking, if it's a physical plane, you know, a structure. The relative world is physical. Yeah, o plano relativo é físico, Laércio. This world that we experience through these five senses, Yes. and and the body is all physical. It's all this world, that the next life, that world that we'll get in Mahavidya is also physical. It is all just like this world of ours. A vida também em Mahavidya é como tudo físico, é como aqui na nossa vida. But should I think that what he doesn't understand the concept of the word world. Mas você ainda tem questão sobre o mundo, né? Os 14 mundos. Exatamente. Se esse mundo é isso, se é um mundo físico ou seria dimensional? He's asking if it's a physical world. I think he's thinking that relative world. The relative is where we are, right? Yeah, there's always be the relative. Always, there will always be the relative. As long as this body is there. Enquanto esse corpo está lá, o mundo relativo vai ter presente. But do you have any other explanation for the 14 worlds? Because he's still apparently it's not clear to him, Shuddha. The 14 worlds is something that you and I cannot understand because of our limited vision. Esses 14 mundos, Laércio, é algo que nós não podemos entender por causa da nossa visão limitada. Eu tenho que dizer a você que eu também estou no mesmo plano que você, Laércio. When you're told about, there are 5 other worlds, like there are 5 Mahavidya Kshetra, there is 5 other worlds like this, and there are 5, it's something that it's in the scriptures. It is in the scriptures. It is in the Jain scriptures. In the description given by the Lord. But the Jain scripture started 500 years after the departure of Lord Mahavir. You see. 500 years 500 after. anos depois dessas escrituras surgiram 500 anos depois da morte do Senhor Mahavir. Yeah, you see, and then there were no Gnanis. There were some rare Gnanis, enlightened ones who came, and their base was on those scriptures, but they could not see or describe it. You see, it requires the vision of Lord Simandar, a living Lord, or it requires a fully enlightened one to see it all. You see, to see and experience it all. The heavens, the middle region, the human existence, and the animals, and the hell below. All of this. You see, the knower of all of that is the Lord of the 14 worlds. The knower. You see. Laércio, o Senhor do 14 mundo é um Senhor que tem essa capacidade que está além desses jainistas que simplesmente tinham que acreditar, né? Depois, 500 anos depois da morte, que as escrituras surgiram, você pode comparar o que está acontecendo com a gente, Mahatmas do Akram Vignan, que recebemos o Gnani. Eu acho que através disso dá para a gente perceber, acho que não tem uma definição própria para o Senhor do 14 mundos. Eu não sei se isso satisfaz você, Laércio. Yeah. All you and I know, my friend. Sorry, go on. Laércio. Satisfaz sim, porque a questão não é nem o conceito do Senhor, do Lorde, né? Isso aí eu entendi. A questão é o mundo mesmo, né? Isso aí que I think that is clear, Shuddha. Yeah, the Lord of the 14 worlds is the absolute knower and seer. Whether it is heaven. O Senhor do 14 mundo é o absoluto, aquele que conhece e vê.
whether it is the world of heaven, se é do céu, né, o mundo do céu, where all the pleasures exist, so-called pleasures, and or whether it is this our world ou nosso mundo of pleasure and pain, you see, que há prazer e dor, or the world below of hell, ou o inferno. Então this Lord knows everything. And this Lord is the pure knower and seer of all those Esse Senhor é o que conhece e vê, é o puro conhecedor e o que vê essas defasagens, como podemos dizer. And he says, there is not a single thing left for me to know. Não há uma coisa para mim para saber. É isso que o Dada pôde. And the term for that, I'm writing it down, is called Sarvagnya. Sarvagnya means knower of all, and I emphasize A-L-L, Gneya. Gneya, knower of all that is to be known. Conhecedor de tudo que deve ser conhecido. To know is to experience, you see. O que sabe é ter a experiência. And Dadashri says, I am a causal Sarvagnya. In other words, I am lacking. And Lord Tirthankar is the effect Sarvagnya. In other words, he is in the experience of knowing this entire universe. Ele está na experiência de saber esse universo inteiro. Entire universe. And this universe is very, very vast, you see. Esse universo é muito vasto. I saw that, I experienced that in 1958, and then when I opened my eyes, I slipped, and I understand it, but I understand, but I cannot experience it now, you see. Ele teve essa experiência em 1958 e quando ele abriu os olhos, ele perdeu essa experiência, né? Porque quis ajudar os outros, né? And Dadashri is a causal, in other words, causal Sarvagnya. Sarva means all, Gneya, Sarvagnya, Dadashri is a causal Sarvagnya, and Simandar is a effect Sarvagnya. Effect Sarvagnya. Sarvagnya means for the one for whom nothing remains to be known, everything is known. Tudo não há nada a ser sabido por Dada nesse estágio dele. You see, for you and I, my friend Larsio, and all of us, all we know now is that anger, pride, deceit, and greed are not mine. Tudo que nós sabemos, Laércio, é que os cachais, né, raiva, orgulho, manipulação, ganância, não nos pertence. They're not mine. They are of this this Prakriti called Shuddha or Gnani or Larsio. Pertence ao nosso Prakriti. That is phenomenally big knowledge. That is huge knowledge. Isso ele diz que é conhecimento fenomenal, muito grande para nós. If Larsio becomes angry, you are not to do anything, just know and see. Se o Laércio fica com raiva, não há nada a fazer. Simplesmente conheça e veja. If Larsio is deceitful, you are not to do anything. Just know and see. Se o Laércio tem algum engano, mesma coisa, você é aquele que conhece e vê. The knowing will make you free. Conhecer vai liberar você. The interfering will come. Vai te pegar.
will pull you into Larsio. Vai te puxar você para o lado de Laércio, a interferência. This we learned it today. You know, Tony read this. This is exact words. Aprendemos isso hoje na leitura do Tadavani. Yeah, this magnificent. You see, this is a stage that we will become natural for us too. Right now, we just like, instead of swimming on the beauty of these oceans, on the beach, the sea, we jump in. Hey, what happened? I want to know. Tell me what's happened. I would like to know more. O Shuddha está repetindo o que ele falou durante o satsang, né? Para não mergulhar nesse oceano. Just stay superfluous, né? Stay superfluous, you hear some, somebody that you like, somebody that you really care for, but something negative happens, something bad happens, all of a sudden your kashais take over, Por exemplo, uma pessoa que algo que você gosta muito, alguma coisa negativa acontece, os kashais vêm rapidinho, né? Eles tomam conta, vão estar na frente, te orientando. And the other person is suffering, but you say, see, his ego was bad. His ego was now making him suffer. He should have listened to me. Who are you? Então essa pessoa, amigo ou amiga seu, está sofrendo e você diz, né, do seu ego, você devia ter escutado o que eu falei a você. Agora está sofrendo. Interferência. Something happens to another person and your kashais get stirred up. You see, this used to happen. You see. Absolutely. Alguma coisa acontece, uma pessoa que você cerca você, que está perto de você, você tem uma afinidade e os seus kashais pulam em cima. Scientific circumstantial evidence is managing the world of Larsio and Anna Maria and Michele, you see. You do not have to do anything. That's not your work anymore. Então, ele diz que Vyavasthit, evidência científica, está manejando a Michele e Ana Maria. O seu trabalho está feito, você não precisa fazer mais nada. I know. You see this, and it is knowledge that is arising within all of us, that if Larsio interferes, that is part of the evidence, but you are not in it, you see. You are the knower. Swama Pura. Larsio interfered, and then in the night he will say, I shouldn't have interfered. No, it's not my business, Então, Laércio, alguma coisa acontece, o Laércio interfere, ele realmente não é parte dele, entende? E à noite ele se preocupa, porque eu não devia ter sido não devia ter interferido. So, we're all learning in satsang. This is the beauty of being in the right seat. This being in satsang is being in the right seat. Está em satsang, está no assento correto. Michelle tem uma. She has a question, Shuddha. Michelle. Pode falar, Michelle. Shuddha, quando você diz a gente não tem nada mais para fazer, eu queria que um dia você pudesse explicar isso melhor, não precisa ser hoje. She says that when you say we have nothing to do, nothing else to do, should like that if you could explain that better, maybe not today, maybe another day. Right. Yes, we will. This satsangs will continue. Yes, we will. Então a gente vai lembrar dessa pergunta, Michel, e no satsang futuro, sim. Akartava.
Okay. And the non-doer. Sure. We will take this up, because we have really not gone into the depths of what we read today. So we will, next time we have this, we will definitely, talk about that, you see. Agora vamos ter 15 dias de pausa, sem a satsang do Shuddha. Ai. She says we're going to have 15 days of pause without your satsangs. I'm with you, I'm with you in heart, and I will be with some of the Mahatmas from Brazil in Phoenix, you see, some they'll be there, and I'm with you, we are all together, Estamos todos juntos, vamos estar lá juntos. By being with you, you're with Dada, I'm with Dada, and so you're with Dada, this beautiful things are going on for all of us. Yes, my dear. Muita coisa boa acontecendo para todos nós, sim. Is Carla here? For this is something between me and Carla only. So Carla, I will, if it's not too late, I will text you something tonight on WhatsApp, my dear. I completely missed Carla's. Carla had written something to me and I had not responded. So just let her know that. No problem, Shuddha. No problem. Okay, dear. So I will do that tonight. Yeah. Okay. Thank you so much. All right, my dear. Yes. Well. Yes. Well, it's gone beyond. So anyway, Shuddhatma Bhagavan. Alma pura, fomos pouco além, esse satsang, fomos além. Until we continue to follow the instructions of our dear Dada, Então, continuamos a seguir as instruções do nosso querido Dada. And that is our seat. We occupy the seat which Dada has placed us in, you see. Esse é nosso lugar, o lugar onde Dada nos colocou. And the Vyavahar, the worldly life will just continue. As a vida terrena, o Vyavahar continua. Jai Sachidanand. Thank you very much, Tony, and dear Maria. Thank you so much. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Lucinette and Vera and Geraldo, yes, and Dalvani and our dear Marcia, Nelia, Solange. I have seen, there used to be another Solange who is to translate for me, but you're a different Solange, I think. Yes, right. Yes. So. Yeah, and Vanya, and yes, all of you who are there, Kayo, Jai Sachidanand, and all others, Marlene, Raflesio, others who are there, Sonia, Amelia, Jai Sachidanand. Thank you for being here so that... Obrigado por estarem presentes conosco esta noite. So that we can be in satsang beautifully. A gente pode estar em satsang juntos.